Tatlong individual ang biglang nawala. Sila ro ay magkakasamang nachalog sa isang kubo. Ngunit nang sila ay magizing, ang tanging nawan na lamang do ay ang mga signals nila. Maraming mga magsasaka ang biglang nakasakit. Sila pa naman ay mga malalakas noon. Bata pa at masigla. Tama ka na. Matagal mo nang inabuso ang mga walang laban. Musika magandang araw po sa at mga tagapakinig. Pati na rin sa inyong dalawa, Miss Claw at Sir J. Sino ba sa atin ang hindi nahihilig sa paputok? Lolo na tuwing bagong taon o kahit pa bago pa lamang magpasko? Ako kasi ay hindi lamang basta mahilig sa paputok. Ako mismo ang gumagawa ng mga ito at hindi yung mga ordinaryo lang, kundi yung mga talagang ipinagbabawal. Yung mga malalakas na yuri, plopla, 5-star, labantador, at mga ganung clays. Ito ang ibabahagi ko ngayon. Ang aking kabaton sa bukid, kung son naroon din ang maliit na pagawan ng paputok na aking pinagtatrabahuhan. Gayunpaman kung may kasiyahan, may halong kalangkutan din. Harap at mga kababalagan ang kasama sa salasay kong ito. Ako po si Rika at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang buwang istorya, huwag po ninyong kalamut ang mag-subscribe sa Miss Clar Horror Story sa YouTube bilang suporta sa ating channel. Hey naku, marasap talaga, ang dami nitong tinatabas ko. Parang hindi no yubos, aray ko, sumasakit na talaga ang likod ko at nason na ba yung batang iyon, kanina pa siya Rika Rek, mambihira talaga yung batang iyon. Pinakuha ko lang naman ng kapit ko, sabay Diablo baka. Ano iyon, paano ba sumabag ka, anak ng Rika? Bi wisit ka talaga, bata ka, tawanan ano te, natanggol ba yung tuchali mo, ang lakas ng paputok ko no. Abay, lumapit ka nga ditong bata ka. Hindi bat sinabi ko sayo na lubayan mo yung paputok na yan? Hindi bat, o te, sabay mo testingin ko yan Saka iko naman talaga yung gumawa nito Inayos ko nga lang tapos dinagdagan ko pa. Masiksik yung laman musika para mas buo, o ano nakita mo. Noka po yung lupa, o tawanan noka pala, halika dito, nambibarahin ko ng kutos yung bambanan mo. Hindi ka talaga nag-isip, sinabihan na tayo ng mayari ng lupa. Natijalan na yung paputok na yan. Abay, napakatigas talaga ng ulo mo. Halika dito, nakutoy, tute, anong, huwag, gagawa ka ng kaliko. Tapos sasabihin mo huwag, hindi toy huwag muna. Tight ka lang toy. Kung anong lakas ng kabalbalan mo, siya rin lakas ng pagmamakawa mo. Hindi, halika rito at papaliparan kita. Te naman hindi, bat sabay ko may paputok diyan sa dadanan niyo. Ayaw niyo kasi makinig sa akin. Ayon chuloy, te nasan ka. Ipagtitirik na ba kita ng kandila. Ilan ba ang gusto mo? Are, walang yakang bata ka. Nandito ako sa kanalo. Nahilog ako dahil sa sobrang gulat. Papatayin mo bo akong bata ka. Halika ka nga dito. Hinain mo nga akong damo ka. Ay tawanan diyan pala kayo lumipad. Mabuti na lang ang lambot po ng pinagsakon niyo no. Tawanan ay saj po te. Hilain ko po kayo. Te, nandiyan na yung mayari ng bukid Yung mga dayami hindi mo ba tapos ayusin. Hindi ba kukinan mo yan, walang yaka. Sana tinulangan mo na lang ako kaysa ginawa mong training ground ng pagkataroris di yung bukid na to. Wisit ka talaga? Ano, anong terorista?
kung terrorista ako, mas terrorista ka no. Ko po kaya nagcharo sa akin gumawa ng paputok. By listen neo no ate. Nandiyan no siya o. Si tatay inong ay, nakikasaka lamang so bukid ng isang panganung may lupa. At ako naman ang kanyong katuwang so sakahan no iyon. Ngunit bukod sa pagsasaka, kabuhin din naman ang paggawa ng mga paputok bilang pandagdag musika no hanapbu. Hey naman, minsan lamang sa isang taon talaga nabibu. Hey ang negosyo ng paputok, tuwing bagang taon lamang. Minsan may mga umuorder din ng palo musika kapag panahon ng mga pistahan. Hey naku, wala no talaga rikay. Hugasan mo no yung pitchel. Naglulupa no, o opo te, o te bakit ho. Ano po bang sabay sa inyo? Yung lupang sinasaka natin hindi no pala itong bukid. Abibenta na do ng mayari. Naku, ano po, pano pong abibenta, pano po teo. Ano pong mangyayari sa atin? Hindi ko rin alam anak. Basta mayawa naman yung Dios uun ga pote. Mayawa yung Dios pero yung tao, yun ko lang pote. Po bosab ay neo sarkin mahigit tatlong dekada neo ng sinasaka yung lupa. Akala ko po ba kapag ganon malapit no rin maging atin yan Ganon sana anak kaso wala ganito talaga yung bu. Hey kaya iko rika ha magaral ka ng mabidi. Magtino ka para makapagtopos ka para naman makahanap ka ng mo. Yus na trabaho topos yumaman ka Pero te gusto ko talagang maging magsasaka Hey nakong bota ka. Ilang bises ko na yan narinig sayo Ilang bises ko no ring sinobi no wala kang mapapolo sa pagsasaka. Wala kang mararating diyan. Hindi naman po ganon te. Hindi naman kailangan may marating para maging mahalaga Nasa lupa ang bu. Hey ng magsasaka at saka ang dami nating napapakain no. Halos lahat ng kinakain ng tao lahat ng nas. Paling galing sa lupa no sinasaka natin. Hoy Rika, huwag mo nga akong pangaralan. Alam ko no yan, at sabihin no nating maraming pinapakain ng mga magsasaka. Pero ang magsasaka mismo wala namang makain. Kaya tigilan mo no nga way kahibangan mo. Hindi naman gan, yon te Walang makain yung magsasaka. Kasi gahaman yung mayari ng toma no. Huwag mo no ichloy yan. Baka mamaya may makarinig po kailangan kong maganap ng trabaho para masupo ahan kita sa pag-aral. Tapos iko naman magtinoka, parang awa mo naman no. Para naman magbangga ang lahat ng pinaghihirapan ko. Dadalawa no lang teo Rika. Hindi no teo babalikan ng mong walang kwenta. Kaya nakikiusap ako sayo anak ko. Ayusin mo no yung sarili mo. At saka hindi naman kita pinipilit no tumulong sa akin obligasyon ko yan bilang oma mo. Ang hiniling ko lang pagbutihin mo yung pag-aral mo at saka tosan mo po yung pangarap mo. May pangarap naman po ako te. Ayaw niyo lang pong tanggapin. Gusto kong maging magsasaka talaga no katulad niyo. Pero paglaki ko magiging magsasaka pa rin ako. Magsasaka no hindi pumapayag no pihin. Musika matapos makapagapanan ay matamlay no lumabas ng bahay si tatay para magpahangan. Malamang makikipaging human no naman siya sa ibang mga magsasaka sa nagisang tindahan sa lugar naman. Ganon kasi si tatay kapag nalulungkot. Sino ba naman kasi ang hindi man? Lumukang tatanggalan sayo hindi lang ang kabuhayan mo kundi pati ang mismong buhay at nakasanon mo. Ako naman nanatili muna ako sa labas ng bahay.
Tynesting ang mga papitok no abibenta naman. Saba wat pagsabog at siklab ng mga papitok, gumagon talaga ang pakaramdam ko. Parang kasabay ding sumasiklab ang pag-asa ko tuwing nakikita kong gumagana ang mga papitok na gawa ko. Yon tawanan na stig ang lakas nano. Solid talaga yung labantador ko, tawanan ano yan, teka, hoy sino nandiyan, nakobos no ako ng tatlong balot ng labantador noon. Sobrang libang no libang ako sa pagpapapitok. Ay bang papitok naman sana ang susubukan ko. Pero natajil, an ako nang may maramdaman akong kakaiba sa paligid. Walang kato tao pero para bang may nakatitig mula sa likuran ko. Nilingan ko yon pero wala naman. At maya po ay isang kakaibang huni ang sanod kong narinig. Sino yan? Why huwag kang ganyan Akala mo matatakot ako Hindi no. Teka lang. Tignan natin kung lalabas ka diyan. Boom. Tawanan lumabas ka ngayon. O ano sinilip ko ang halamonan. Kung son ko ay hugis ang papitok. Sa ibaba ay natanong ko ang isang pairs musika ng pa ng tao. Nang lalapatan ko po sana. Halos mapatalan ako ng biglang lumipad patos ang isang napakalaking ibon. Dumapo ito sa bubong ng bahay naman. Sinipat ako ng ibon at kinalabatan ako ng makita ko ang mga mata nito. Kakaiba kumpara sa karaniwang ibon, mapupula at masyadong malaki. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Hindi rin kumikilos ang ibon at nananataling nakapoko sa akin ang nagbabaga nitong mga mata. Muli akong nagilant ng musika at nawala sa ano-ano. Hoy Rika, ano bang ginagawa mo diyan? Pute naman ano po ba? Anong ano ba? Kitang tu, with na tu, with ka diyan para kang naninigas. O ano bang sinisipa? Teka, anong ono yan? Ay iban ba yan? Bakit po ang laki niyan? Tapos yung mata niya po ay huwag mong tignan, hoy demonyo ka. Kung ono man yung balak mo, wag kang magtangka. Kung gusto mo halika ka dito at tayo hoy te lumapado. Ang bilis ang leo kogado. Hey naku inekaleo lang yan pero nandi yun pa rin yan Saj no pumasak ka na. Maglinis ka ng katawan ha. Tapos alaga mo yung halamang gamot na bainigay ng ninong mo tapos inumin mo. Madalas kong bainibero si tate at madalas ko ring hindi agad sinusunod ang mga utos at bili niya. Ginagawa ko lang naman yon para kulitin siya. Kahit maka musiko kaming nagbabangon. Ang tortu lambingan no lang namin yon so isa't isa. Pero sa tono at sa pagkaseryoso, hindi maka nai tate noon, wala hindi boywan. Yan ang mga sandaling alam kong kalengan, ko no siyong sundan agad. Inanam ko ang pinaglagon hindi halamang gamot. Sa labas hindi bahay, nagsanog si tate hindi goma. Bego kami machalog ay naglagay rin siya hindi mga bawang at asin sa mga bintana at sa mga pinto. Bukod pa sa pagtataw yan ng walis, hindi pa po ba kayo matuchalog? Mona ka na humigadian, rek. Dito na lang muna ako sa labas. Sas sigurado ako bukas niyan may parada na naman ng boat, ng gin sa ilalim ng bangko. Hoy, machalog ka na nga magbabantay ako dito o talagang bata ka kang ano talagang iniisip mo sa akin. Pinapagon ko lang ang sitwasyon pero kahit ako kinakabahan. Alam kong tigasin si tate pero nagalala pa rin ako. Sa lahat kasi hindi harap sa bukid, kami lang ni tate ang magkatuwang. Iniwan ako hindi nanay ko matapos akong ipanganak. Sabay ni tate, sumama do siya sa ibang lalaki dahil ayaw niya hindi buhay sa bukid. Nakikilangan din ito sa kayang ibigay ni tate. Inisip ko noon,
hinding Hindi ko iwan si tate. Hindi gaya nji jinawa nai nane. Abatawanan ios na ios are. Naban to natan lahat o. Po lahat po by nili nung wangwang. Anong wangwang, Mr. Wang yon jinawa mo namang ambulancia. Tawanan abay kitang. Kita ko, tu, wang, tu, wiyang in sick a. Te, ang lakos talaga bumili nung wang na yan o. Bingin na yato yung so pupitok natan. Abay bingi na talaga yung dati pa a. Paisalamatan go siya sa papitok, natan dahil kahit papano nabibiu. Hey yung pandanig niya. Tawanan ayos pala te a. E nasan na po yung pot ko. Ano, anong pot mo. Bakit ka naman magkakaroon inji pot, anong bakit po. Halos ako kaya lahat gumawa inji papitok na. Hoy ako naman ang nagturo sayo no. E kung hindi kita tinuro yung hindi mo magagawa yon. Ano palpak kaya po yung tinuturo niyo? Yung mga papitok niyo dati, hoy huwag ka inji madaldal, saj na nga, o na o, ayan o, basta manahimik ka na lang ha, yan, tawanan alam mo te, hindi mo dapat ako ginugilangan dapat nga proud ka sa akin Kasi lahat inji tinuturo mo pinapaganda ko. Sao pa rin naman galing yung te, pero pinostig ko lang tawanan una. Iko na ang mas magaling gumawa, inji papitok pero mas guwapo pa rin ako sayo. Tawanan ayos lang yan. Kababagay mo lang naman inji pera sa akin Pero te, wala ka po bang nomoy. Ano, sigarilyo ko lang yan Abate ko hindi to sigarilyo ay. Tawanan ay bibili pa lang, sona kito inji, sigarili paputok yan sinubo mo. Tawanan walang yoka talaga rika nidoli mo na naman ako. Abay chilungan mo ako dito. Nawasak yung pako dahil sa paputok mo rika. Musika ganon lang talaga kami naitate. Maharap ang buhay. Iseng kahig minsan wala pang matuka. Pero yun naman ang prinsipyo ko. Hanggat magkasama kami, wala kaming hindi kakayanan. Maizalimiwat ang bu, pero kapag magkasama kami naitate, gumagon na ang lahat. Sa bawat siklab at pagsabog inji mga paputok, sumisalab ang pagas ako at ang mga pangarap ko. Pero may isang pangyayaring hindi ko akalang darating sa buhay naming magama, at hindi ako handa para dun, itap mo diyan, higpatan mo ha para hindi makalas, at saka ito pa. Itali mo yung mga tutapos yan abalot mo ng mabiti. Diyan mo ilalagay sa pilang malada, pilitin mong magkasaha, pero maging gat ka baka masira. Bail hinaram ko lang yan kay Mr. Wang. Tapos yung isang bag, diyan mo ilalagay yung mga hoita. Ano ba, ang dami kong inutos Nakahilota ka lang diyan, halba naman rika, arika, yumi at ko bat naman ako iyak, arika, wala po tote, natuchalog lang po ako, musika tama yung ginagawa mo, saj siksikin mo pa, o ano po yung pulbo dapat siksik. Gawan mo ng paron na laging siksik yan ha. Tapos yung balot kailangan mahigpit. Sarado tapos kulob na kulob. Yan ang kuling sa mga gawa mo. Lumiluwag musika kasi minsan yung balot Tapos yung mitsa ayusan mo rin ha. Hindi pa pilido lahat ng ginagawa mo. Pero sigurado ako hihijitan mo ako balang araw anak. Rika hindi dahil always ako. Iniwan na kita. Tawanan kailangan ko lang talagang gawin to. Te, hindi naman ganon, te. Kaya naman natin. Basta magkasama lang tayo, te. May paron po tayo palagi. Musika ha, hindi piwad. Habang na ganito lang tayo. Ngayon meron tapos bukas bahala na.
A itong bukid kasi wala, inji kinabukasan, kundi ibibento tatayuan, lang din inji kung ono. Young MGA ninong mo lumipat sa iba't ibang barrio. Pinalayas na rin sila. At saka anak hindi rin naman ako magtatagal dun sa pupuntahan ko. Kailangan ko lang talaga makipon inji mas mabilis. Musika ay basta magpapakabit ko habang wala ako ha. Si Mr. Wang mabuting tao yan. Siya muna yung bahala sayo. Bail chulungan mo siya ha. Kung paano mo ako tinulungan. Musika basta pangako. Babalik ako anak, o sajpo. Sabay niyo po to a, musika hindi ko talaga inisip na magkakahiwalay kami ni tate. Nakamponte ako na logi lang siyong nandiyan. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Aminado naman kasi akong napakaharap inji buhay naman. Palaging pagod ang katawan ni tate pero halos wala pa rin kaming makain. Napakaliit lang din inji natutulong ko sa kanya kaya kahit tutol ako. Kahit ayoko ay, hinayon kong magtrabaho si tate sa Taiwan. Musika tawanan ang ganda no. Pati yung pelo natutunan mo na rin pala o. Ay alam mo maraming pwedeng pag-aralan. Carpintero, pagbibenta, pag-hobby a. Pero para sa akin anak, may kakaiba talaga sa MGA taong marunong gumawa ng magagandang paputok sa kapelo. Basta ihin mo lang yung galing mo ha, at saka maging gat ko palagi anak, at tandon mo sa bawat paputok no sisindi, and mo sa bawat pelo no palalaparan mo nandan yung pangarap natin, so basic club yumilo. Basta rekababalik ako ha. Opo te. Basta kapag hindi po kayo bumalik gagawa po ako ng napakalaking kwitas. Palalaparan ko yan papunta kung nason ka para bagsakon ka sa bambanan. Yan ang huling medans ni tate sa Pilipinas. Kinabukasan, bagong taon na, lumipad no siya papuntang Taiwan. Nagtrabaho si tate sa pabrika inji isang insik no matagal no naming client at naging kaibigan no rin niya. Sa pagkawala ni tate, napakabigat talaga inji bawat araw. Nagpatuloy pa rin ako sa pagsasaka at nagkatrabaho rin ako sa bagang tayong maliit na pagawan inji paputok dun unga sa bangad inji bukid. Kay Mr. Wang pa rin ang pagawan na yon at sa kanya ako pinagkatiwala ni tate. Ayon no nasindihan ko na. Sigurado ako may yanig no naman yung MGA bahay. May mawawalan no naman current. Tawanan teka. Ano yan? Naku pamangkin yan ni Wangwang. Yung tinitang ilo. Why anong ginagawa mo? Hala, bat mo naman by nusan ng tubig yung paputok? O, dadon ako ano sana hindi ka muna dumon, sana hininte mo na lang, nakakinip bakit ba, ang tagal kay pumutok Tawanan akala mo kahit nabasa yan, puputok pa rin yan kasi main it yung pulbura. Tawanan ano ka ngayon, tignan mo yung maka mo, puro putik. Tawanan napakam mo talaga. Nakakinis ka. Kunwari ka pang simper sinobi ko ng puputok pa rin ba? Dapat tumakbo ka na. Kaso ang daldaldal mo ayon chuloy, hoy, bota ka. Sabay sayo, huwag paputok pilapol. Marami dun diyan, iko talaga, ang harap sabihan. Nang yun na dun ko paputok jilid kwarto ko. Anong yari ha? Yung MGA alaga ko ista para naiho. Tapos isang araw dun ka naman putok, jilid tindahan ko. Anari yung isa yumanam na butas sa tiyan. Ako si Gil Chaloy. Bumili pa ako sa tiyan, tapos ang gayan pilapol na naman. Teka lang po mangwang hindi ako lang salita dito. Iko kinig ka lang iko tigazulo, ang gayan tiklop ka. Iko kinig sa akin kahit iko bab, at tito, teka lang po tito, hindi kim. Huwag kang yalam.
Ako puno no ako sa batu, iko anakinong ho, pero pasawe ka, sabay sayo, iko kinig kin hanggang iko bingi, ha teka, anangari, bakit bigla tahimik, kim anong sabay mo, bakit ganon, iko salita? Wala ako rinig ha, hoy rika lagat ka talaga. Nabingi no yota talaga si Tito hoy wairika bumalik koranga dito. Teka lang. May gagawin pa ako dun sa tindahan yuna no ako. Tawanan si Kimay, pamankin at anakon musika nai Mr. Wang, dahil napakaraming malaliit na tindahan nai Mr. Wang sa lupain na yon, dinala niya si Kim para makachalong. Kapag wala ako sa pagawan NG paputok ay tumuchalong naman ako sa NG tindahang yon. Tagabuhat, tagabot at tagabante na rin. Madalas kaming magkawe na Kim Piro habang tumatanda kami, nakapagpalagayan na rin kami NG lube. Musika iko naman kasi rika ginabit chuloy teo, bagal mo kasi sa palengke. Oko na naman Kim, ang hilig mo talaga manasi siguro pinaglihi ka sa hintuchero, corn mo talaga, ano namang hintuchero, ang hilig mo kasi manuro agad may nangyari ako kagad tinuchero mo, dapat panggalan mo si Miss Sissy simula ang gayan ho Sissy na yung tawag ko sayo, hindi na Kim, masudong maganda yung Kim bagay sao ano yung sinasabi mo, wala. Ito naman ang sabay ko ang gan. Daganda NG buwan o tingnan mo ang tawanan laki o. Dilat no dilat. Hindi chilad NG mata mo. Alam mo napakam mo talaga. Napakiabang mo. Arika tingnan mo yan o. Anong ginagawa NG lalaki. Tingnan mo nga. Yan o. Para siyong naguhuke. Parang mayas Huwag kang mangay, natajil ang kaming per, o sa asaran NG maponsin naman ang ang lalaki sa isang bando NG bukid. Ang lalaki ay tila may hinuhuke sa 10 oras NG gabay. Wala naman sanang dapat ipagtoka o ikatokot sa isang taong naguhuke. Pero nang makita naman kung ano ang itinitsalak niya papunta sa huke, dun na kumabog ang MJ dibdib naman. Rika, ano yan? Iteka nga, wag kang nga magilo. Yung lalaki parang may nil rika nakatingin na dito. Halika ka na, tarabay listen mo. Huwag ka nanlining takbo lang. Lumingan nga sa amin NG lalaki. Dun namin nakita NG malino ang itsura niya. Bahagya casing natatak pan NG balable ang mako pero kita pa rin ang MJ mata. Mapipulat nagbabaga sa dilim, para kaming hinahabol NG lamig sa buwang katawan. Gumarabas kami NG takbo hanggang sa bahay at pagdating dun per o kaming napalupasay sa sahig. Habol hininga at pawis no pawis. Grabe yan batgan on yung itsuranon, yun ko. Topos may nilalabing siya may nilalabing siyong tao. Tao ba yung nilalabing niya dun, hoy kayong dalawa, tawanan anong yari sa inyo, bakit ganyan ang itsura niyo? Kasi Tito may nakita kami dun, may taong nalalabing dun sa dulo, halo, tao libing, kahit unga nang nakahiga na ako, hindi ko pa rin mayalis sa isip ko ang nakita ko. Balik ako sa higon. Kapag nakidiin ang tinga ko sa anan, parang naririnig ko ang pagtama NG pala sa malam, but na lupa NG bukid. At sa tuwing pipikit ako, nakikita ko ang MGA mata NG lalaking naglalabing. Nakabaling sa amin ang tingan. Halos nga wala akong itinulog, at kinabukasan, najizing naman ako sa isang nakakajimbol na balita. Paano naman nangyari yon? Hindi ko nga rin alam Basta sabay MGA magsasakang nagumusul sa tindahan na Tito kanina. Tatlo ro yung nawawala. Magkakasama ro silang natulog sa kubo pero pagizing nila
and signless no lang do young nawan. Topos may bakos po unga ro inji dugo why teko, parang alam ko no yung inisip mo Ilang kagabi boyon. Kim, pono kaya kung yung nakita natin yung nilalibing ng kakaibang lalaki. Pono kung yun unga yung mga nawawalang magsasaka. Musika nagtosan talaga ang balahibo ko so musika batok so paxel pot ng idyong iyon. Papono ingang tatlong bruise kong magsasaka ang bigla no lang maglaloho gayong nasa tab. Ay lang mismo sila musika mga kasama nila. Kumalat na nga ang balita sa buong baryo at sa loob lang isang buwan nasandan po ang kakatwang pangyayari. Lalong natakot ang mga tao sa gilid mga bukid, ang mismong lupa ay maxim, yulang kumotas dugo. Sariwa yon at pula, ano yan, bakit dugo yan, pero baka hindi dugo yan, bako pinchara lang. Hindi pero amoy pono yale yanol, hindi po yan pinchara mangwang, ang lansa po talaga sobrang lansa po. At saka nagkakalango na unga po Tapos parang dinadapuan na rin mga langgam. Ano ba ang nangyayari? Walang mapagkasundong sagot ang mga taga-bukid sa nangyayaring kababalagan. May nagsasabing may nanggulong sa baryo. May nagsasabi namang pinaglalayuan malig no ang lugar. May ding nanan iwalang musiko isang diablo ang nagahasik salot. Pero ang lahat ito pero hinola lang at wala pa ring melino no paliwanag. Why rika magpa papitok ka no naman bakit ba malayo naman sa bukid Alam mo ikaw wala ka talagang kasawa-sawa sa papitok Maghapon ka na nga gumagawa tapos paglabas papitok pa rin yung hawak mo. Pinaglihi ka ba sa papitok? Hindi no. Pinaglihi lang ako kay Rika. Tawanan yung sa TV, yung kunwari ninja siya. Stoy hindi kon, yan Kita mo naman yung ginagawa naon Apoy yung kapang, yurihan niya tapos ginagawa siyang dati yung mga papitok na siya mismo yung gumagawa. Kaya Rika yung pangalan ko. O bakit? Gagawin mo rin bang sandata ang papitok mo? Son mo naman ipanlalaban yan? Basto walang mengay. Hindi ko rin maririnig du papitok kung mas mengay pa yung bibig mo Sana nagkapalit na lang yung mata at saka bibig mo para lumiit. Liit naman yung bibig mo tapos dilat na dilat yung mata mo. Ayan na nasindihan ko na, yun ko sa'yo. Bahala ka ang gadiyan ay teka, may dadan hala, hoy teka, mamaya ka na duma, tama naman si Kim, wala ang akong kasawa-sawa sa papitok, mayat akong nagsasindi. Pero hindi lang ito basta paglalabang para sa akin. Wala rin naman akong magawa sa pagolis na tate at miss ko na siya. Kaya ang panggilila ko idinadon ko na lang sa pagpapapitok. Dahil gaya nga sabay naman na tate sa bawat pagsindi at pagsabog papitok, sumasiklab din ang pagasa. Ang pagasang babalik din agad si tate. Hey, lugat ko talaga Rika, kilala ko yan Si Max yan yung inabatan papitok mo. Siga yan tawanan alam ko pero hindi yan siga no. Maka lang yung gorilla saka nakita mo ba yung maka niya nang malaman niya na may papitok. Parang iyake, grave kiton. Kita tumalsik yung butiki so maka niya tawanan Nasan ba yan? Kim stoy bat nakahinto ka lang din Kim. Kasi yung ano yung yunge. Akala ko nun kasabe ko lang si Kim so pagtakbo. Kinakosap ko pa siya pero wala na pala akong kusap. Nawan siya run na pahinto sa gitna pilapo. Nang balakan ko siya tingin
Nakateo lang sia ng tuwid, Nakanga at nanlalaki ang mga mata, Nakapako ang tingin sa isang dako, Lumapit ako sa kanya pero hindi na siya sumasagot. At nang hawakan ko ang braso niya napakalamig nito, at nang mapansin ko kung ano ang tinitingnan niya, parang sasabog ang puso ko sa tindi ng pagkasandak. Nakakita kami ng isang alay o scarecrow sa wikang Ingles. Nas, gitni yan, ng palian at nakatalikod sa amin, pero ang ulo nito dahan, ahing pumipi, it sa direction namin, yun ko ba kung son ako nakakuha ng lakos pero napaglabanan ko talaga ang takot at halos kalad ko rin ko na si Kim. At nang makarating naman kami sa tindahan ni Mr. Wang, o ano yali sa inyo, bakit hindi kayo salita? Bakit ganyan mata niyo? Kim kasi yung alay po, naku Kim, hoy leka chalong mo ako leka. Bigla no lang bumagsak sa sahig si Kim, malamang ay dahil nga sa sobrang takot. Sino ba naman kasi ang hindi mahihintakotan? Wala namang alay no gumagalo. Walang alay no lumalingan sa tao. Ang alay panakot sa iban pero hindi ito dapat nakakatakot sa mga tao. Tatlong araw no nilagnat si Kim at nagdadalario po ang siya. Ako naman musika dalawang araw ding chalola. Leka holi ka dito. Iko gusto ko kosap ano, kamusta ka, ano pakiramdam mo, ano po, ayos naman po ako pero mas okay na po ako. Sigurado ka, kasi pansin ko hindi ka labas hindi ka na rin papitok. Hindi ka pantu bukid Kim naman hanggang ungayan hindi pa rin salita, Ano ba talaga yari bukid? Ano yalian niyo? Akasi po nang yuna nakakita po kami ng isang lalaki. Meron pong naglalabing sa bukid noon labing sa semento. Do labing tao Tapos bukid tanim. Ano ba talaga sabay mo? Hindi po. Tatu po yan. May lalaki po na naglalabing ng tao. Dun po sa bukid malapit dun sa dulo, dun po sa may mangahan, halo, living sa bukid tao, bakit ngayon mo lang sabay yanakin? Hindi ko po alam kung paano sasabihin tapos pagkatapos po biglang nawala na lang po yung magsasaka. Ang iniisip ko nga po baka sila yung mga nilabing dun ay naku kilabot musika ako. Sabay mo Tos balahibo ko, kahit konti lang buhok ko ulo para tato pa. O pero ano pa bakit kayo takbuhan pabalik tindahan isa araw at bakit matate Kim? Yung lay po kasi yung panakot po so iban? Bigla po kasing gumalo yan. Pumihit musika po yung ulo niya tapos bigla pong tumingin sa akin. Skalkalo, musika sigurado ko sa sabay mo. Kasi opo sisigurado po ako. Hindi naman po abat sa ganon si Kim kung hindi po tortu yan Hey naku, kaya pala, hayos leka, mula ngayon lahat ng alam mo sab, ay mo sa akin Kasi ganito yan, iniwan ko sa akin tate mo, siya ng aking kaibigan, kaya iko responsibilidad kita lagon. Musika alam ko lagi ako sigo, lagi galit. Pero iko ros tigas ulo mo, magulo. Pero dapat iko tuwala akin. Wala akong anak lalaki. Makhang hindi na rin ako karun kasi ayo sa akin babi. Pero lang habol sa akin, haba. Kaya iko musika para na rin kita anak. Kaya sana iko tuwala sa akin Opo, musika pasensya na po kayo Alam ko pong magulo ako. Pasensya na po talaga. Musika sa tatu lang, maharap makasando, si Mr. Wang, musika pala siya, konting mali lang nakasago na agad,
Pero Hindi ko rin naman matatangi no Hindi siya nagkulang pagdating sa kailangan ko. Musika Hindi niya ako napabayon sa poder niya. Kaya kahit maharap, sinasikap ko pa ring igalang at chalangan si Mr. Wang. Bumuti rin ang samahan naming dalawa ni Kim. Lumipos naman ng isang taon at hindi nanulat ang kababalagan sa baryo. Si Tate hindi pa rin nawawala sa isip ko at ang mga sumunod na pangyayari para na akong tinabanan ng langit at lupa. Musika Mr. Wang, pinapatawag niyo do po ako. Teka, umiyak po kayo. Naku, binastid na naman po kayo no. Hayon mo na yon. Iko talaga. Iko hindi tigil daldalakin. Ano? Iko yupo muna. Yupo. Ako may gusto sabihin sayo. Ano po yan? Tukol po ba yan kay tate? Tagal na po ni yung hindi sumusul. At talaga Saj iko kinig beauty ha. O hindi ko alam pono sabay iyo. Pero kailangan alam mo. Leka, siyanong tate mo. Wala na tate mo. Biglang sabog pabrika ko Taiwan. Siyanong tate mo biglang abo siya. Wala na sayong rika. Intindi mo ba? Sabay ko, leka, sa lahat ng sinabi ni Mr. Wang ay. Isa lang ang pumasok sa tenga ko at tumusok sa puso ko. Si tate do wala na. Ang puso ko noon. Para bang sinabugan ng pinakamalakos na papitok. Najarog ako at gimuho ang mundo ko. Isang sigor lang ang naging reaksyon kinaya ng katawan ko. Isang mahaba at malakas na sigor at pagkatapos noon wala na akong malabas. Na hindi ako makayak, na hindi ako makagalo. Nabingi ako hindi lang musika ang tenga ko kundi ang buong mundo ko. Musika rika. Rika piwibara kong mopo dito, upo no ako. Bat naman wala lang. Sasamahan lang kita, gusto ko lang malaman mo na hindi ka nagisa, na may kasama ka, may karame ka. Kahit hindi mo ako pansinin, kahit wala kang sabihin, ayos lang sa akin. Nandito lang ako, bahala ka. Piwid ka naman umalis kung gusto mo Saka malamok dito baka mamaya hanapin ka na ono ng Tito mo, alam mo rika, huwag mo ng pigilan yan, huwag ka ng mahiya. Nandito lang naman ako Kung gusto mong umiyak piwid naman, ayos lang yan. Hindi kita pagtatawanan, kay saj lang, hindi no ako nakasagot pa kay Kim. Hinayon ko na lang megos ang lahat ng nasa loob ko. Lahat ng matagal ko ng pinapigil. Para bang si Kim ang naging susi ang nagbukas ng loob ko para chalayang bimu. Hos palabas ang lahat ng hinagpis na akong kilalanan o maramdaman. Musika tinopos ko ang gabing yon sa pagsasindi ng tatlong pelo na ako ang mismo ang gumawa. Kung nason ka man ang gayan, sana makita tu itong pelo na to para sa akin. Simbolo musika ito ng pagasa ko na balang aro makikita pa teo. Alam ko sabay nila na wala ka na Pero yun ko ramdam pa rin kita Parang andiyan ka lang nanonood. Kaya kung nasan ka man ang gayan, sundan mo sana yung liwanag na pelo na Para makabalik ka, nandito lang ako nandito lang yung pag-asa ko. Saj lang rika, toma lang yan, ilobos mo lang lahat, pakawalan mo Kita pipajilan, nandito lang ako, sasamahan kita. Ilang taon ungo ang lumabas musiko pero umasa pa rin akong buhay at babalik si tate. Kahit po sinabi no. Sa akin ng trahedya ang sinapit niya. Sa tatu lang kahit ano pa ang sabihin sa akin panghawakan ko ang panan. Iwalang babalik ang tatay ko dahil yan ang nararamdaman ko. Pero sa paglipas ng panahon habang patuloy akong naghihintay, musika hindi ko namamalayan na may iba palang bumalik.
Imbed no si tate, iseng kababalagun musica na dati ko en ginek encuentro, pero ngayon tila hindi no lang paramdam at mga kakatwang pahiwatig musica ang hatid nito, ay pako jizing no pako, ay ano boyan ako naman, ano ba naman ang mga tu, hindi talaga magijizing yan, saka ono bong nangyari. Diyan ono bang sin at niyong na kagabi. Hindi bat kasama yan sa inyuman. Uwan ga ay nakita ko naman jin kalamansi lang yung iniinam nila kagabi kasi bo ilang araw no do pabalik. Balik yung lagnat nitong si Paco ay ang sab ay na bad dong boka gumona ro sa kanya yung jin kalamansi. Kaya ay pininam nila kasawayan naman o lalo namang lumala. Ano ay kung jin kalamansi lang talaga yan. Hindi dapat ganyan apekto niyan ay teka may susubukan ako. Tapos iko tawagin mo na rin dito si Badong ha. Pati yung iba pang kaniman na Paco. Isang umaga sa barracks ang GMJ lalaking to han na Mr. Wang. Nabalisa ang lahat. Si Paco kasi isa sa mga kasama naman. Hindi bumabangan na hindi natatanag kahit ano pa ang gawin sa kanya. Makasiyong chalog pero sa to lang iba ang kutob ko so itsaraniya. Lolo pat may kakaber rin akong pakiramdam at may naamoy akong hindi maganda sa palagid. Tingnan mo, hindi man lang natanag, o teka nga, humahinga pa naman buhay pa o may pulso rin o, saka tumatabak pa yung puso, pero tignan mo yung pa niya, pati yung kuko, kita mo o, nanganjitim na o, tabay kayo diyan, tabay, anong yari dito, ha? Bakit meron akong rinig bagsak dito, ano, kayo na? Naman, anong gawa niyo dito, iko na naman, at iko Kim, bakit dito ka ba na lalaki, sagat, at saka bakit hindi bangon po ako, kasi po Mr. Wang hindi po talaga magizing. Jizing si Paco ano, anong hindi jizing. Jizing, baka naman tamad tamaran lang yan. Alam niyo namang bawal tamad dito. Pero hindi po parang ganon nagbagsak noongo po kami ng bakal yan pong narinig niyo kanina. Pero wala po talaga. Hindi man lang po siya gumalo. Ano, teka, hinga pa, maron po pulso. Tibok pa puso. Teka, hindi pa ito po. Bakit po? Miss Ono po bang napansin niyo? Sabihin niyo naman po sane. Kim, kunan mo po kahon sa atadol ko. Iko by listen mo kilos ang gain na. Mga kakabang pinatayong dahon ang laman ng pulang kahon no ipanakyu hanay Mr. Wang K. Kim. Para itong song pinakuluan niya. Napakasing sang ng amoy kaya pinalobas muna niya ang lahat. Malabanon ga. Sa amin na Kim isinoli niya sa isang boso ang pinag. Pakiluan sa kadinagdagan po ang asin. Ipinatong na Mr. Wang ang boso sa new na Paco. Musika pidgil hininga naman kaming dalawa na Kim sa 10 minutong lumipas. Inakala ko pang walang mangyayari pero napahigpit na lang ang hawak na Kim sa broso ka. Nang masaksihan naman ang mga sumunod na pangyayari. Tawanan ono yan, bakit ganyan? Ano yung lumalabas sa katawan na Paco? Langis ba yan? Teka, bakit sobrang dumi? Mr. Wang, ano po yan? Yan ay, katas ng lasan ng laway ng isang nilalang ng dilim. Nilalang po ng dilim. Paano pong ibig sabihin? Yung sinabi niyong nilalang yan po yung may kagagawan kung bakit nagkakaganyan si Paco. At dami ang lalabas sa katawan. Paco, palagay ko tayo'y huli na. Palagay ko pa ako wala no pagasa. Nanginginig at yumunggol talaga si Paco noon. Parang gustong magsalita dahil sa harap. Pero na hindi siyo makapaglabas ang salita. Naglalaway din ito pero may pagkabard ang laway at ang langis na inilalabas ang katawan nito. Nangingitim sa dumi. Nagloga pa ang kung ano. Anong halamang gamot si Mr. Wang. Sinubukan niyong izalba si Paco pero bumagay na rin ito. Nang dumalat ang napakalaki ang mata nito.
Na ang itim sa gitna, hanggang sa yumanat ito at halos humaba ang katawan at nagsuka, ng napakalapot no itim na laway. Saka siya dilat no nalagatan ang hininga, akin no yan rika, ako no magbabanlo niyan, yang iba pa gamit dun basain mo no ha. Ano bo naman tu, bakit bo naman nagkaganito teo, bakit boneng yari yan kay poko, uanga a, yan chaloy Pasco, ng Pasco pero deg po natin yung biyon santo dito, imbes no masaya teo, gaya ng ilang Pasco natin dito, ito o, hindi natin malaman kung pono magluluksa a, si Mr. Wang logi mong titignan ha, lumo din a, uango a kahit naman, ganon na pala sigoyan, pusong maman pa rin naman yan a, kita mo parami ng parami yung mga kabatong trabajador niya dito, kahit pa nga halos lugi na yung negosyo niya at saka yung bukid, pero ano kaya talaga nakaridun kay Paco, no, hindi ko pa rin maintindihan yung sabay na tito a, saka yung lumabas sa katawan na Paco, laway do ng ano ng nilalang ng dilim, ano ba yan, sa tatu lang Kim, yung sinasabi nila na dilim na yan ay hindi no bago dito sa bukid. Nang bata pa ako, may panahon noon na maraming magsasaka yung mga biglang nagkasakit. Mga malalakos pa naman sila noon ay sa bata pa. Kaso bigla na lang silang halos naging lanteng gulay yung katawan nila. Yung tatay nga ng kalaro ko ay bigla na lang din namayat yung katawan, para bang natayot, pati yung mga mata niya parang sobrang natuyo, tapos yung isa namang kampa na tatay so yumoga nilalagnat, nagsusuko tapos nagdidelirio, pero pagtungtong ng 6. 00 biglang bumabangon yan pero wala talaga sa sarili. Anong pano wala sa sarili? Parang violent ganon. Hindi naman violent. Parang yumakiat lang do kung son. Yuna sa lamsa do saka, sa mga upuan topos, sa mga aparador topos, sa mga bintona, na topos nakikita nila sa bibong at saka parang naging hayop na rin do yung galo, nakayuko halos pagapang topos naglalaway, din ng sobra nalalisik pa do yung mata. Sinubukan nilang pakalmahin pero nanganggalmot do talaga at saka ang malan kot pa do yung na yuri sa sanggol nilang alam no biwan ano kinain niyo. Do ano ba yan rika, grave naman yan, nanging gilabot ako at saka parang nasusuka ako, totu ba yan, totu nga yan, nakita ko pa nga mismo yung town yan nakakadina yan ngayon topos 15 lalaki nagshal, long para makadina yan, pero yung mata niya talaga grave nakakakalabot, blanca yung maka niya pero may laman talaga yung titig, musika topos is ang yumaga noon, nakita na lang nila no nakabigti sa sariling kadina niya, musika pero yung bangkay talaga, Kim anong nang yari dun sa bangkay. Hindi yan nognos musika pero umiimpis. Para bang plastic. Tapos sabay nang tumingin no albularyo, wala do lamang lubyan. Pati do yung utak nakua na. Kasi nga kabaw ka. Hoy ano ba? Bat mo ako by New Houston ng tubig? Hello bo kita. Kasi naman bakit ka naman kasi biglang dumudong go diyan sa bintana. Sumizerpot ko no lang no gan, Nagulat ako, hindi mo naman magulat Pano pala kung kumukulo ng mantika yung hawak mo, bubod, buran na lang kita ng betchin saka asan papalosa topos tatadaran kita topos IPA, no kita, may chicharon na kami sa bagang town, hoy tawanan iko talaga rikao, wala ka talagang pinagbago. May abang ka pa rin, teka, nagkita na nga boteo, wala kasi akong nolalang nagaloga ako ng baboy o kalabo, yabang mo pa rin talaga, hoy, sinasabi ko sa'yo
kapag naglalakad ko maglelingo ko sa likod mo. Huwag kang masyadong maging abant At teka, kalbo topos mukhang kalabo, pero kalahating baboy romo. Si kuma ako si kuma young batang na doli mo no ng pabitok sa pilapul yon tawanan kuma. O ano kamusta, iko nga si kumag, toma kuma hindi kumag. Naman pala pero ngayon nakabalik no ako. Buburahin ko yung alala mo sarkin. Ano y pairwise ginawa mo sarkin dati. Babaliktaran ko topos iko yung totadas iko ano. Is it ko lintik lang yung walang gant molly ka pa ng iko huwag ka ng makialam dito. Orkit mahal kita Ang lakas ng lub mong tawanan ka talaga Lakas talaga ng lub mong mangarap Echem, tama na, talagang hindi mo no ako ginalang. Pero, saj makikita mo bukas no hindi ka nasisikatan ng ilo, tawanan aro yan. Hoy, hindi ka nasisikatan ng aro, malahimig ka, kaya ng pananahimik ng puso ko so damdam ko sayo, sasara ko na ang galang din yung bibig ko, at yung ganti ko sayo rakabay biglahin ko no lang yon, tutul sabayan ko nila action. Sticks louder than, hoy speaks yan, action speaks louder than ha, ayoko na, basta babawian ko na lang yung si rakapos hihingin ko na lang yung kame mo kay boss wang. Hm, diyan na nga kayo tawanan saj hihintayin ko yan. Kumakag ha, kumayon, hindi kumak, busit, tawanan si kumano. Pala yan, yung nabitas yung pitan ng salawal dahil sa papitok mo noon. Lakos ng tama noon usi kumagan ga, maka engang mas malalim no yung katok sa ulo Pero akola ko umalis no talaga yan noon, nandito na pala siya ulit Ayos no rin yan para may mapag, testingan ako ng mga papitok ko. Tara na, by listen na nga natin tu. Magluluto pa tayo gutom na yung tito mo. Magapong hindi kumain yan nga At saka mamaling pa tayo. Dahil nga sa pangyaring yon sa kasama naman Najing napakalan kot ng Pasko sa poda na Mr. Wang. Ut nagpahanda ng mga pagkain si Mr. Wang. Pero ang kainan at pagsasama-sama naman, imbis na maingay at masaya para bang najing tahimik at nagalala sa kasama naming pumano. Pero bukod sa lungkot at pagkabigla, hindi maiwasang mamayani ang takot. Bukod kasi sa kasama naman, nangyari na rin ang perhong kababalagan sa iba pang magsasaka sa bukid na yon, mga magsasakang biglang narate, naglangis ang katawan, pagkatapos Mr. Yoso ang namate, nandito na ba yung lahat, si Mayan nasan na, saka si Isang, naku wala pa rin si Jimbo Romo, tawagin niyo nga, bukod sa kanila, nandito naman na lahat ba? Si Saj, hintayin na lang natin si Tito. May sasabihin kasi siya sa atin ayan na pala at Tito nandito na po sila. Kaso sila may at isa't soko si Jimbo tinatawag po Ganon bo ako sabay niyo dapat lahat dito pag ako dating. Mahalaga sabay ko inyo ang gayan siya so hain. Lahat sabay ko ang gayan bangjit ni, yun na lang sa kanila ako kasi may lakad, opo, kami na pong bahala, saj na ho, chuloy na ho, siya kayo kinig sa akin, sigurado kayo hindi gusto marinig sabay ko ang gayan. Ako lulan, kat din ako dito pero kasi kailangan na. Ang gayan bagang town na ang huling linggo na tatakbo ang pagawan papitok. Ibig sabihin kailangan ko isara pagawan, hindi dahil hinengosyo. Kilala niyo ako. Musika kahit lugi, kahit balik puhanan lang, chuloy ko pa rin. Gusto ko kasi may trabaho pa ring tao. Pero ang problema, hindi lang negosyo usapan ng gayan, may-ari lupa. Kaya ang gayan kausap ako may-ari bukid po,
a sandoli unga lang po. Po ba matagal neo ng nabili yung bahagi ng lupang tu. U unga po, matagal neo no pong, binabayaran neo no hulugan po unga a. Dapat wala no silang habol dito. Naku, sana ganon unga lang. Pero nalaman ko no peak, pola titulo no lupo. Bigay musika akin noon. Yung kosap ko dati pate no. Ngayon anak musika no niya kosap ko at ipinakita niya akin ang tunay titulo sa papel musika kanila lupa at gusto no nila ako olis dito. Ano ibig sabihin po pola niyan niloko kayo ng tate niya nga po. Banabayaran niyo yan ng mayos dapat sila yung may probal makasi peak yung titulo a. Hindi nila weed basta gawin to know. Hey alam kointindi ko kayo. Pero hindi gano kasampul laban lolo no kung ang kalaban mo makapangyarihan. Musika isang napakasamang balita yon para sa aming lahat. Dahil sa napipintong pagsasaro. Ng pagawan ng papitok, halos 100 kabaton ang mawawalan ng trabaho. Napakarami ring pamilya sa barrio ang umasaroon. Mula sa maliit, talagang napalego na Mr. Wang ang pagawan na yon. Kahit pa madalas niyong sabihin na halos balik, puhanan lang ang kita. Marami kasi siyong kaibigan na sir ring mga kli. Hint kaya bumabawi ang negosyo kapag panahon na at demand ang mga papitok. Bilis kilos ha. Dapat alerto teo palagi. Bilis, tatlong araw na lang bago New Year. Dapat topos teo. Lahat produkto ready na. Marami teong isusa, flying gain. Saka aking balita higpit na papitok. Next year. Kaya bago magsara ito, sisiguraju. Hinko lucky bonus niyo ha. Hoy kumag back it diyan mo lagay yan. Dalhin mo agad yan joy. Why sorry po sir sorry po. Iko nga yung pangalan ko gagawin kitang tan a. Ano sabay mo. Bulong ka pa diyan ha. Akola mo hindi kita naririnig. Huwag mo ako tilahin panalikod. Kumag ka. Sir kakangay kakinis naman kayo. Tawanan hoy tuchilangan na nga kita diyan. Akin no yan. Hindi. Ilan mo ngo ako. Hindi teo close no. Du ka na. Kaya ko ag ono ginagawa mo diyan. Ayan no sinak ko o wala kang pagagawa. Iko bigay mo na yung kanya dahil sa bagod. Trabaho sakit ulo ko. Sao kumaka talaga. Sabay ko naman sayo akin non nga lang yan. Nakakanis. Ayan non nga. Kumag. Bakit iko teo lang diyan. Wala tajilos tau dito. Iko buhati mo patatlo sako pulbura ha. Pati buhangin. Bilis mo. Iko pasok yan dito. Bilis. Sij ipapasok. Ba dito sa loob. Kapag pasok mo yan lobas iko no. Dito pasok unga Talaga naman iko kumag kuma unga po. Grabe ang bigat pala nito. Kakanis, logi na lang ako napapansin na Topos logi na lang si Riang Beta. Makakabawi rin ako sa inyo. Tignan niyo. Kinabukasan matopos ang Pasko ay paspusin. No ulit ang trabaho sa pagawan. Napakaraming order ang dumating sa amin musiko kaya kahit mabigat ang loob ng lahat, wala talang humihinto sa trabaho. Kahit nga si Mr. Wang alam naming nan, yulumo rin. Kahit pa dinadon niya sa sigor at pagmamando, nahuhilay ko siyong natuchalala at minsan ay naluluha pa nga. Kayo dalawa, lapit muna kayo dito, may sabay ako. Sij po, nine, pakachaloy muna to ha. Babalikan kita diyan mamaya. Kumag est kumapola. Iko muna diyan ha. Pinapatawag kami ni Sir Wang Sij iwan ko na yan. Tatapusan ko na tu.
Otto, ono po yun. Keo dalawa, keo ang pinagkakatiwalon ko dito. Kaya so inyo ko lang ito sabay-sabay. Mukhang mabigat po yan, sir. Ono po yun, seryoso talaga ito. Ang gusto ko bante niyong mabuti mga kasama ninyo. Sa gabay, chulong niyo ako ikot palagid. Dalawang bises kayo silip lobas compound ha. Ruranda po kami, may nangyari po ba yung nangyari kay Poco? Sigurado kayo, alam niyong hindi yon basta-basta. Kaya gusto ko prot, todo kayo lahat. Magsasara no tayo kaya mastap at ligtas ang bawat isa. Basta kayo lang ang osahan ko sobante sa mga bota ha. O niyo po kami Sir Wang, pira siguro ho kahit ako no lang po yung ikot sa lobas kasi delikado po Ay, ko no naman, delikado nga kaya nga dap at may kasama ka. Hindi ka wed, ing magisa dun, sasama ako, Thomas C. Lecker, Kim, iko dito lube compound bante sa gabay, C. Lecker sa silip lobas, ganon parang. Delikado pa rin po kung magisa siya huwag na tigas ulo, pero may punto ka, oya, ganito na lang, Lecker, iko hindi ka lalabas na magisa, dapat meron kang kasama. Asaj ho pipili na lang po ako ng kasama. Asa wang saglit nga lang ho, matanong ko lang ho, yung pagawan po ba to? Po bang wala na talaga tayong magagawa, nga po. Hindi lang naman po trabaho yung binigay ng pagawan na to sa amin Ang dami niyo po talagang tinulungan. Yung iba pin, agaral niyo pa tapos may mga pamilya pa kayong kinupkup. Hindi lang po to basta trabaho para sa amin. Alam ko yan. Kilala niya. Oko, hindi ko kayo pababayan kahit musika kailan. Sigo ako dollars yutos pero malasakit ko inyo totu. Ako pinalulungkot nangyari O siya, pangoko ko inyo ayusin ko probal, malupa pero hayot ko damay kayo kaya kailangan muna kayong leo gilo ho. O ganon po ba kabigat talaga tu? Leka, usap lupa ito, mapanganib hindi kalaniwan, musika kaya dapat bante natin isa't isa ha. Ayakong may mapahamak pa. Noku sir, sana magawan talaga ng paran to kasi tohonan na to para sa amin lalo na para sa akin. Dito ko hinayante talaga yung tate ko. Dapat dito kami muli magkita. Hanggang ungayan naghihintay musika ka pa rin ba? Ang gusto ko lang sabay sayo bata ka pa. Kailangan mo tuloy iyo buhay. Tumingin ka sa iyong future. Hindi lang basta nakalon. Alam ko po pero hindi niyo rin po nine. Hindihan kahit paliwanag ko sa inyo Hayan niyo na lang po ako magawakin. Pega sana babalik sitat kasi yon lang po yung dahilan kung bakit patuloy pa rin po ako lumalaban sa araw-araw At sa karika, naniniwala ako sa pagasang yan at nandito lang ako sa tab. Ay mo habang hinihintay mo siya. Batang tu. Saj ipagdadasal ko na lang kayo ha. Osa, kapag lobas kayo. Gabay, huwag niyo kalamute ang siwat tu. Huwag alazolis musika ito sa kata wan niyo ha. Parang ganda po nito Parang sa mga pelikula na jetlit saka Jackie Chan ikang pa po. Teka kung hindi po ako nagkakamali anting po yan no. Hunting sa amin talisman yan no. Penanggaling laban masasamang nilalang logi niyo siwat yan ha. At liya alam ko galing ka paputok alam ko rin na hilig ka test labas. Kaya naman gusto ko ay hello mo ito sa pulbura. O ano po ang kahon na tuwa. Parang abo po yung laman nito Hindi yan basta abo. Galing yan ninuno ko. Ay hello mo yan. Gawa mo paputok topos sapat na yan.
Sa mga bagay na ito na ibinigay sa amin ni Mr. Wang. Lalong nakumpirma ang kutob ko na may yumaligid na hindi pangkaraniwan. Sinimulan na namin ni Kim ang pasam. Leng pagmamasid sa loob ng paligid ng compound musika para mabantayan at maprot. Tahan ang lahat. At para na rin hindi magjulot ng mas matanding takot. Hindi naman ipanapalam sa mga kasama naman ang ginagawa naming ito. Musika halos isang oras na tayong paikot. Ikot dito Pati yung masukul pinasok na rin natin Ano ba talagang pinapahanap sa atin ni amo? Hoy bat sinabi ko wala tayong hinahanap. Bante lang tayo dito sa paligid ng compound. Bigla casing du madami yung nakawan sa barrio Saka yung mga kosap sa lupa baka gusto nilang sabatahin yung pagawan. Malay mo bigla na lang sanujin o kung ano pang kalokohan. Kaya ito rumoronda tayo. Kaya iko talosa mo yung pakaramdag. Saka mata mo ako ng bahala tigas talaga ng maka mo. Iko lang bahala sa akin, ay hindi tayo close no. Saka hindi ko kailangan ng chalong mo. O imas okay Basta sama mo na lang ako Kapag may nakita ka, teka, nakita mo yan, naku hindi yung tao. Kikita ko yan, si kumaang. Naisama kong magronda, maka siyong matibay kahit madalas lutang. Huling ikot na sana namin yan sa paligid ng compound nang may maramdamang kaming kakaiba. Sa masukul na gilid biglang may kumalaskos, may aninong gumalo at biglang nawala ng lapatan namin. At teka lang sisilipin ko dun. Magabang ko lang diyan kuma, alalay lang Saj, pero ako sayo, huwag mo ang lapatan yan. Sabay ko sayo, iba talaga yan o nawala na Pero dito pa rin yung amoy, at saka wala naman akong nakikita dito. O hindi mabilis yung galo ng kung ano man yon. Pero hindi rin namin alam kung paano siya naglaho. Bago matulog nagikot pa kami ulit. May kakabang mabahong amoy kaming naamoy pero wala ng bang nakita. Bumalik kami para maghilamos at matulog. Si Kim chulog na. Ako bagsak agad sa pagod. Madaling araw ng najizing ako sa kakabang pakaramdam. Akala ko yumoga na, pero teka. Bat ganito, nahihila ako pero parang kakaiba tu. Ano yan? Hoy, sino yan? Parang may gumizing sa akin. Para bang may humawak sa ulo ko. Pagbangan ko kakaiba na ang pakaramdam ko. Parang lutang. Parang masakit sa loob pero hindi ko matukoy. Hindi ko alam kung bakit napalingan ako sa bintana barracks at dun ko nakita ang isang inyong itim na hugis tao. At sa isang iglap, nagloho ito. Pumunta ako sa banyo na parang hindi ko sariling katawan ang gamit ko. Lutang ang ulo at mabigat ang galo. Para nga yung slow motion. Sumuka pa ako, humiga at nakachulog ulit. Kinabukasan naman, musika. Najizing ako sa kaguluhan sa labas. Naku, bakit ganyan yung boss natin? Parang chalala? O Diyos ko naman, ano bang nangyayari dito? May mahalay siya pero parang hindi tayo naririnig Nasan na ba kasi yung sirika? Hindi pa majizing? Halan ga kayo? Chalangan niyo na ako? Dalhin na natin si Tito W. Sa hospital? Tito, tawanan Tito, dadalhin na po kayo namin sa hospital O tabay diyan, anong nangyayari? Teka mister, anong nangyari sa Tito mo? Hindi ko nga rin alam Dinatnan ko no lang siyong ganyan. Tanghali na hindi pa siya bumabangan topos chalala siya. Nanginjitim yung labay topos. Yumuo ko lang, halika na, dalhin na natin siya sa hospital.
Naku paring Hindi siya matuchalangan sa hospital A. Hindi lang to sakit A. Naku lagat na E. Sir Wang teka. Para may gusto siyang sabihin. Naririnig niya Teo. Tawanan huwag hospital. O sij po rika. Pakipanasan mo nga muna siyo. Tapos kayo magpakilo kayo ng tubig. Pakiliwan niyo din yan yung para. Bilisan niyo. Chalangan niyo ako. O yung iba pumunta muna sa Pagawan. At iko manang bahala dun ha. Isama mo muna si Rommel. Kung mag dito ko muna. Sij. Pero rakayang nakita natin kagabi hindi kaya siya may gawa nito. Yan din yung iniisip ko ma. Sumama din yung pakiramdam ko kanina madaling araw A. Parang may kasama tayong iba noon A. Mamaya na yan. Kumalis muna tayo. Taranto ang buwang umoga namin noon. Ako pilit na nagpapakalma kahit nanginginig sa takot. Ramdam kong kosa kasama namin ang kang ano mang nilalang no gumagawa nito. Nasindi, hanay kim ang malaliit no pulang sanga. Masakit sa mata ang amoy. Makapal at puting yuzak ang lumabas. O, Kim, tapos ano no hindi mangyayari. Hindi ko nga rin alam A. Bubuti ba si teka rika? Kim, ramdam ko parang biglang bumagat yung hangin A. Parang dinidin teo dito. Tignan niyo yung nasa pader. O ano yan? Bakit parang amagpiro ang itim naman tapos nakakadiri? Ang inakala naming itim na amagay namuo, lumaki at naging parang mabahong lumot. May mahina kaming narinig na parang huni ang jihayap. Lumakas ang tunog habang kumakapal ang yuzak, kumapang pababa ang itim na namuo, lumusot sa sahig at nawala at antay-anting lumin is ang hangin, ayan nawala na, biglang guman na, pati yung huni wala na rin, tignan niyo yung mga sinindihan niyo. Yung mga sanga parang naging patay na yuwad tawanan si Tito. Nalinis nito. Hangin, higop, rumi at itim kapangyarihan. Itinay presensya ng may gawa nito. Pero huwag kayo kampante. Hindi pa tapos, nandiyan lang siya. Babalik, Dios ko dito. Magpahinga po muna kayo ha. Inyuman niyo po muna tu. Malala na tu. Hindi ko na alam kung paano lalabanan yan. Pero isa lang bagay ang sigurado ako. Pagigahan natin yung pagbabante. Kumagwala hindi pahingahan tu. Ano ba yan? Nakakatakot na nga yung nangyari dito. Kumagpa rin yung tawag mo sa akin. Pero feeling ko talaga aswang talaga tu. Aswang na may galit kay amo. Tama ka. At hindi na yan bago dito. Pero bakit naman may galit siya kay Tito? Ay, nakachalog na siya Makhang masma, yos na siya. Labas muna tayo tapos hayon muna natin siyang magpahinga dito. Medyo gumon ang pakiramdam namin pero hindi talaga nawala ang takot. Hindi ito sakit na basta-basta gagamutan. Ay, Kim, ayos ka lang. Ba yos lang naman. Iko natakot ko kanina no. Halata A. Pero kakayan. Inay Tito tu. Ilang bisays no yung nadali ng paputok. Nabingi lang. Pero kita mo naman bu. Hey pa rin A. Alam mo naman kung son talaga nanggagaling yung takot ko. Diba? Basta kaya natin tu. Gaya ng tate mo. Matatag naman. Si Tito A. Hindi naman talaga mawawala yung takot diba? Pero magtatrabaho pa rin tayo kundi sisiga na naman tayo niyan na Tito. Kaya kakayan in talaga natin tu. Nawawala ang tate ko at akong pati si Mr. Wangay mawala rin. Hindi ko kakayan. In kung dalawa na ang taong mahalaga sa akin na. Kailangan kong hintayin kaya kahit bali sa kaming lahat. Kahit wala na ang bulyo na nagpapabilis sa trabaho, kumilos pa rin kami, pinalit naming maging abala, si Kim naman mayat mayor ay napapalingan kay Mr. Wang, pero sa gitna hindi lahat ay
may dumating no by sitang Hindi naman inosahan, Dios ko. Ganito pola keo dito, alam kong pangmosa ong pagawan ninyo pero iba pola yung nakikita mga mata ko. Sobrang alikabok at soka ang kalat, ang baho. Hey ano bo naman tu, sino ong babing tu, linis balat Topos ang ganda damit pero kabaligtaran yung ugoli niya. Si Madam Rita Yan, anak may arinitong lupa, kaya pala ora pa lang kontrabida relax ka lang, huwag mo main it yung ulo mo, ako nakakosap diyan, hey noku, batbo ako napasok, pasok dito, dapat itong pagawon na mister, wang pinapasara no o magandang hapon po ma'am, ako po si Kim yung pamangkin po na mister. Wang, siya po ba yung hinahanap niyo? Ay sa kasamong palad kasi kailangan ko siyong makasap at ayoko kasing magaksa oras dito at baka magkasakit po ako. Tawagan mo na nga lang si Mr. Wang, pasan siya na po kayo ma'am pero may sakit po siya ngayon Kagabi pa po siyang hindi nakakabangan, pero kung may mensahe po kayo, piwid niyo pong sabihin sa akin. Ipapabot ko na lang po, ay may sakit, naku, kawawa naman, nakikiramay ako, ay sana gumaling siya agad, naku ma'am, huwag niyo na nga po kaming balujan. Klaro naman po yung gusto niyo Ang gusto niyo mawala, no? Si Tito Wang para bumili sa ang pagkamkam niyo dito sa lupa na binabaran niya, naloko lang siya tate niyo hey naku, hinasaban Tito mo yung bibig mo hindi mo alam kung anong pinagsasabi mo, sa akin ang lupang tu at kahit anong manjari lalayas ang Tito mo dito, pati kayang mga alagad niya, ayan nabigay ko no yung mensa ko, sabihin mo sa kanya yan at by listen niya como at baka mona pang malagot yung hininga niya bago siya makolis dito, siya, alis no ako hindi ko naman masikmura tongji pagawan niyo ganon po ba ma'am, peho lang po polo. Teo hindi po naman masikmura yung ugoli niyo kaya saj ho. Marami pa po kaming trabaho dito. Musika isang maganda at sophisticadang babi ang parang mabigat no hangin no dumating at you. Molly's sa compound musika ni Mr. Wang. Mabigat ang salita niya lolo na ang dating niya. Napatigil kaming lahat dahil sa presensya niya. Pero mabuti na lang hindi nagpatig si Kim sa babing yon. Grabe yung babing yon. Kumakinang yung alohas pero napakatim naman badhay. Hayon mo na yan. Ganon talaga. Pagpira na yung nakopo sa puso at utak nakakalimatan majing tawe. Tara na Chuloy. No natin tong trabaho natin. Usaj. Daming po nating kailangang habilan Hoy chalong dito. Bubuhatin natin tu. Kumag kailangan naman mas mo. Kumag, asan ba yung si Kumag, no? Parang kanina pang yu magawala yan Ano ba yan? Putukan ka na bukas dapat ready for pickup not. Mamayang gabay tosan gayan pa siya nawala. Naku hayan mo muna. Hindi ako sigurado pero parang alam ko na kung anong nangyari. Naku sana mali lang ako. May sakit pa rin si Mr. Wang pero nakakaboy na at palogi lang chalog. Pero hindi nawawala yung kakabang pakaramdam sa palagid. Musika malalaking asong lumalapit. Hindi na sinabi ni Kim yung pagdalo ni Madam Rita Musika para hindi na makadagdag sa bigat ni Mr. Wang. Isang araw na lang. Puto ka na. Lahat kami nagahabol pero parang lahat problema sa amin sabay-sabay nasasabog. Tuchalong. Hinimete si bugoy. Naku. Si may biglang bumagsak. Hoy, bitawan niyo nga muna yan.
holla tawanan si Jimbo biglang nagsuka, ono botalagang nangyayari, hindi ko alam Pero bat sabi sa gitna ng trabaho ay sabay no bumagsak ang halos lahat naming kasama. May malay sila pero parang tinanggalan ng Lokas nangingitim ang labay at halos sumusuka ng napakaraming luway. Dinala namin sila sa barracks ng lalaki at dun sinubukang lunasan. Ginawa musika ulit namin yung parang no nakapag o hupa sa lagay na Mr. Wang, Kim, kamusta yung mga kasama natin sa trabaho? Ayan, medyo kumalma pera. Parang binabanggit pa rin Ria, kinakabahan no ako. Parang pinahupa lang natin pero hindi naman talaga sila gumaling. Uwan ga basta tatanungin natin si Mr. Wang. May kutob no ako pero siya lang yung makakapagkumpirma. Pa man yung lagay nila mas tumindi yung pakaramdam naming panganib, pati mga hayop sa paligid iba na rin ang kilos, maga pa, maliwanag pa pero walang iban sa mga puno. May pusang nagtatego sa masakul na part ng compound, musika at sa dami ng kakaiba, si Mr. Wang lang ang makakapagpalano noon. Dalawa lang possible may gawa ito. Yuna, nilalang ng dilim. Yung aswang sa inyo, tik-tik at iba pang yu, o sa dugo lemon ng tao. Pangalawa makapang, or rihang elemental. Mga maligno, inkanto o masasamang diwata. Mas malakas sila kapag tawid sa bagang malnyo. Natural yung mga paliwanag kasi nawawala balance sa mundo. Grabe, akola ko masaya lang dap at peg. Bagang malnyo ba, pero ganito pala itito, ano na pong gagawin natin. Nasabi na rin yan na tate sa akin dati mas aktibo do yung may kapang yorihan kapag ganitong panahon. Pero Mr. Wang delikado na to Yung mga kasama natin pati ho kayo. Ano po bang gagawin natin? At saka sino po bang gawa nito? Kim, kunin mo ba may disenyo ulo dragon? Nandito pon na higon, Dolly, tawanan ito po ba? Grabe ang bigat nito ako na, baka mabatawan mo Grabe ang liit nito pero ang bigat Mr. Wang, ano pong laman nito? Ayoko gawa ito pero wala na akong ibang paron. Sila nanggagula. Kaya dapat may palit, ayon lomi yan, tawanan iba. Ay bang disenyo pero la at marong kapang yorihan. Mang, akomi na kim sa bayon no hugis dragon pero mas lolo kaming namang. Asam bagay no inilobas na Mr. Wang. Pula dito may maikling espada at kutsilyo. At ang pinakakaba ang dalawang. Panil na perhong napapalamution in GMGA kakibang boto ang hawakan. Tito puro sandata po to Kutsilyo topos ito mga panil. Wala po wak no, topos ang daming maliliit na bato, ano po tu, yung bato tawag din talisman, anting inyo sabay lolo ko. Gamit do yan mandarigma ng isang emperador ng bansa namin, yung dalawang panil sab ay nila gawa pangal dragon no sinasamba ng ninuno ko, at yung panil gagamit inyo laban angka na Madam Rita. Ho angka na Madam Rita. Ibig sabihin sila po yung kaya pola hindi lang masama yung ugoli nila dahil may kang ono pa. Para balik ayos mga kasama niyo, kailangan niyo paksa o taboy man lang ang angka nila. Kailangan mawala ang bisa kapang yarihan nila dito at bukas ito pinakamagandang pagkakataon. Kada bagang town nagpapakin sila sa barrio. Lahat invited pero masama pa kay nila. Gagayahin nilang kuli yung pupunto. Possible links. Sabikan nila yung kapangyarihan gaya ng sinapit ng mga kasama niyo at meron pa tayo sa problema. Mr. Wang kahit makapang, yurahan musika po yan, hindi kami sanay lumaban pero may naisip na po ako. Yung abo po na pinahalo niyo sa pulbura ko.
Ngayon natin gamitin yan kasama ng GMGA sanditing too. Alam kong delikado rika, pero sasama ako, hindi talaga kita iwan, hindi natin pababayan yung MGA kasama natin, pati na rin si Tito Wang, ako bahala sa inyo sa abot ng aking kaya, ako tuwala ako mahal na Buddha, hindi talaga ako makapaniwala, may sandata at may kakalabanin, para kaming nas. Pelikula at sana nga pelikula lang ang lahat. Pelikulang kami ang bida no sa dulo ay MGA bidang magtatagumpay. Ang problema nga ay hindi ito pelikula. Totu ang panganib at walang kasiguruhan kahihinat na naman. Kim, salamat ha. Salamat kasi hindi mo ako iniwan. Lagi kang nananiwala sa akin. Siyempre ganon talaga kapag sage no ungabay listen mo no. Nasabihan ko no yung MGA kasama natin ay alam no nila. Hadiat mo no lang yung hinihintay, ganon siya, sage, o no. Umpisahan no natin MGA kasama, Mr. Wang so katapusan magkakasama-sama ulit tayo. Tatlong oras pa bago ang 12, nagtawid rin sa begging mile niyo pero sinindihan at pinalipad ko no ang espesyal no papitok ko. Napakaraming menso at bago ang isinoma ko sa paglipad at pagsabog ng papitok. Pero hindi lang basta pagdod, Roma ang papitok no yon. Hadiat din yan sa pagsisimula ng plano ungo no hinihanda namin para gulatin ang angkad. Nay Madam Rita, grave ang daming tao no, parang buwang baryo nandito. Kaya mas maharap kapag nagkamali tayo lahat dame. O ayan o, yan siguro angkan na Madam Rita. Kunwari nagim, bita pero tingin pa lang ng mamamate. MGA plastic talaga. Sakto 15 minutos na lang 12 na. Pero ayan papalapit na. Si Madam ahayan mo na, ramdam naman niya yan Madam tawanan Happy New Year po sa inyo. Napakalalakas naman ng loob ninyo. Kung ano man yung plano niyo, sinasayang niyo lang ang buhay niyo. Pero pabar din naman sa kinyan, dahil kayo mismo yung pumasok sa teritoryo ko. Naku kinigalak po naman na ponlakan kayo. Sino ba naman tatangi sa libreng media Nazi ba? Tawanan uwan nga po. Parang ang sarap pa ng MGA iniho diyan ma'am. Yung kakain hindi lang mabibusog may perwisyo pa. Tawanan ang galing ng tandem ninyo. Ano, bakit hindi na lang kayo mag-artista? I recap. Team do. O naku ayoko sumikat. Baka malaos lang yung MGA leading man pag lumabas na ako huwag na lang. Ganon. Ayaw mo akong call of Team A. Talagang isnabro. Hey naku. Sayang lang yung oras ko sa inyo. Diyan na nga kayo. At ulitin ko ha. Ano mang gagawin niyo dito? Pampaga lang yun sa sasapit niyo. Tinalikuran kami na Madam Rita at Chiluyan siyong naglakad palao. Pero nang lingyun, niya kami habang papalao. Sabay kaming kinalabatan na Kim so matang dumon so amin. Ang MGA motto na Madam Rita. Nanganjitim ang MGA jilid. Nagbabaga ang gitna at ang mako. Niya hanggang league. Puno ng MGA kakabang maka. Napansin din namin ang iba pa niyong MGA kasama na tila, nagiba na rin ng kilos at enyo. Lahat sila nakamasid. Matatalim ang MGA titig na nakachun sa amin. May ilan pa hanggang pasimpleng lumalapit. Mengat pero halatang nagahanap ng tiempong biglain kami sa dilim. Rika talagang dinidikit tayo pero napapatros din naman sila kapag lumalapit. Malamang dahil to sa kwentas no bigay sa atin na Mr. Wang pati sa MGA dollar natin. Iteko 10 minuto na lang pala. Nga pero tingnan mo to pinipaligiran no talaga tayo. Ano no gagawin natin? Kung tutusin game. Wala na tayong tacos dito Kahit magawa ng MGA kasama natin yung plano sa lobas, masusukol pa rin tayo dito. Pero wag kang magalola, may nakahanda rin ako para diyan.
Gugilatin natin sila, sisindakin lang natin tu basta luto ka lang ha. Usaj basta magkasanga teo ha. Pitong minuto na lang. At 1,200 na. Ne paligiran no kami and GMGA angkon na Madam Rita. Tau sila so anang tingin pero ang mapupila at matatalam no mga moto pati ang malalam no itim no yuzok no sumusulpot so palagid nila nagbibigay ng matanding kilobot so amin na kim. Tatlong minuto antay silang lumalapit so amin. Pero nang ilator ko pa lang ang hawakan ng panil agad silang nagsiyurong. 10 segundo no lang at gusto kong isipin no handa no ang lahat. Pero nakahanda rin ako sa animang hindi inasahan. Kim ayan no kita mo. Hindi no tao yung mga itsura nila nagbabago no sila nonyo. Pipalit in nilang lumapit. Ria yan. Po yan. Hawakan mo. Tawanan pagpasok ng bagang mal niyo kayo ang yuna naming alay. Kim yumakot ka. Ila lang. Kim, sa likod mo, rika. Sa gilid mo pa, tawanan akala, niyo mapipaksa kami ng mga panil na yan ang malas niyo dahil hindi kami puro aswang mas matos kami mga